Hi students, welcome back to the channel. Let's see the next question. When a body is taken from the equator to the north pole of earth, its weight அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சார் ஒரு body எந்த weight எந்த object-ஆ இருந்தாலும் சரி it travels from equator to the north pole. Sir, whether it goes from north pole or south pole, அதாவது equatorல இருந்து I'll draw a diagram. So this is our mother earth, assuming it as a sphere, right? ஸோ இது வந்து ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே கீழே இங்கே எந்த போல்ஸ்க்கு போனாலும் சரி என்ன ஆகும், வாட் வில் பி த வெயிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வெயிட் ஆஃப் அ பாடி W இஸ் ஈக்குவல் டு mg. மாஸ் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், கிராவிட்டி தான் மாறும். சார் கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்ட் படித்தேன் அப்படிங்காதீங்க, 11th 12th கிளாஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிராவிட்டி சேஞ்சஸ். ஸோ வாட் இஸ் G? G இஸ் ஈக்குவல் டு gm/r². இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்க. F இஸ் ஈக்குவல் டு mg, F is equal to gm/r². இது Newton's law, and this F is equal to mg is also Newton's law, right? So let us take this as equation 1 and this as equation 2. So mg is equal to g into mm/r². So you can find m and m getting cancelled. So acceleration due to gravity G is equal to gm/r². அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன், right? So I'll just rub it off. Now let's start. You know that acceleration to gravity G is equal to gm/r² அப்படின்னு சொல்றாங்க, உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. So assuming it as a sphere, இது வந்து ஈக்குவேட்டர், இங்க இருந்து கீழே வரும். கீழே வர என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரேடியஸ் குறையுது. when radius decreases, what happens? the gravity will increase. மேல இருந்து கீழே வர radius என்ன ஆகுது சார், குறையுது. ரேடியஸ் குறைஞ்சதுன்னா acceleration to gravity increase ஆகும். we know that weight of the body W is equal to m into g. as you go from the equator to any pole, இந்த போலோ மேல இருக்க போல எந்த போலுக்கு போனாலும் ரேடியஸ் குறையுது, கிராவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. so gravity increases, weight also increases. the right answer will be option A. Yeah, let's go to the next question. if the radius of the earth were to shrink by 2%, its mass remaining the same, the acceleration to gravity on the earth's surface would அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ டு தி ஆக்சுவல் மெத்தட். அதுக்கப்புறம் சிம்பிளா போறது எப்படின்னு சொல்றேன். ரெண்டு மெத்தட்ல எது பிடிச்சிருக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் G is equal to gm/r². ஸோ G is directly proportional to r power -2. கீழே இருக்கு, மேலே போனா -2. ஸோ del G by G is equal to -2 into del r by r. ஸோ radius of the thing is to shrink by 2%. but del r by r குறையுது 2%, அப்போ -2 போடணும். ஸோ -2 into -2% is -2 into -2% is plus 4%. So the gravity will increase by 4%. That is the answer, right? இது வேற மாதிரி பண்ண முடியுமா? So it will increase by 4%. That is option C. இப்படி தான் பண்ணணும். So is there any other way to do? அப்படின்னா of course there is a way. We know the formula. G is equal to gm/r² அப்படின்னு தெரியும். So G is directly proportional to r power -2. So we know that error will always get summed up. R oda value 2% குறையுது அப்படின்னா -2. -2 into -2 will be what's it? +4. So the option will be increases by 4%. புரியுதுங்களா? The Young's modulus of a wire is equivalent to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The stress needed to half its length, half the strain, double the strain. Stress needed to produce unit strain. See, Young's modulus na enna sir? Stress by strain. Young's modulus na enna? Stress by strain. So let us go. You know that Young's modulus is represented by the letter Y. Y is equal to stress by strain. So unit strain இதோட value 1 ஆயிடுது. அப்போ Young's modulus is equal to strain. So stress needed to produce unit strain. That's the right answer. A glass sphere requires a terminal velocity v while falling through a castroid. What will be the terminal velocity attained by another glass sphere? Radius is 4 times in the same liquid. அதே liquid என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. So you know the terminal velocity is equal to 2/9 rho minus sigma. மறந்துடுங்க, இங்க கேட்டிருக்கிறது ரேடியஸ் பத்தி தான், அதை மட்டும் சப்மிட் பண்ணுவோம். So Vt is directly proportional to r². terminal velocity is equal to r², and radius எத்தனை டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு? 4 times அதிகமாக இருக்கு. So 4² is 16. the right answer will be 16 times the terminal velocity. If you want, I can give you a detailed explanation. Sir, Vt is directly proportional to r². In the first case, V1 is directly proportional to r1² and V2 will be directly proportional to r2². This is the formula. Now they have given that radius r2 is equal to 4 times r1. அப்ப r2 க்கு பதில் போட்டா V2 is directly proportional to 4 times r1 the whole square. So what you get is V2 is directly proportional to 16 times R1². We know that R1² is directly proportional to V1. So V2 is directly proportional to 16 times V1. Or V2 is equal to 16 times V1. This is the right answer. Okay, let's go to the next one.
VRMS represents the RMS velocity of molecules in a gas. Then the average velocity of the molecule will be அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் molecules in a gas என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be moving in random directions with random velocities. So the average velocity என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it will be 0. Possible directionல possible velocityல போயிட்டு இருக்கும். So the average velocity will always be 0, right? I hope you have liked this video. Kindly do subscribe our channel. In the question paper, this is the most predicted paper. Share it with your friends, right? Thank you.